Hello, my dear viewers. We are in the 15th lesson, that is the making of India's independent constitution. మనం ప్రీవియస్ లెసన్లో క్యాబినెట్ మిషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ద క్యాబినెట్ మిషన్ వాస్ కేమ్ టు ఇండియా టు హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద పవర్ టు ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ హౌ టు ఫార్ములేట్ ఆర్ మేక్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాటి గురించి ఐడియా చెప్పడానికి మన ఇండియాకి రావడం జరిగింది. సో టు elect the members of the Constituent Assembly, they decided to go for conduct elections for Constituent Assembly. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నంతా కూడా మన బుక్లో లేదు, బట్ దట్ ఈస్ ఎ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మనకి ఇప్పటి నుంచి జరిగేది మొత్తం అర్థం కావాలంటే అది మనం తప్పకుండా నేర్చుకొని తీరాల్సిందే. లెట్స్ సీ నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ యాజ్ పర్ అవర్ సోషల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ we are going to discuss about the religious nationalism. Religious nationalism. As you know that in India, religious play an important role. During British period or even before also, the religion played crucial role in our socio-economic conditions. See, if you see this religious perspective, sir, what is mean by this religious nationalism? See, each and every religion, whatever religion they are existed in India, these religions were they try to create the sense of unity, and they wanted to challenge the British. So during the British era I am speaking, okay, the religious nationalism is certain religions they are using religion as a weapon, as a sense of unity to challenge the British. Okay, but in the religion there are the people were separated. In the name of religion the people was separated. Dear students, during British era the political scenario was different, the political environment is different, right? Because each and every religion wanted to play an important role for themselves itself. Okay, example, as you know that in our India there are two major religions were there. One is Hindu. Okay, Hindu Mahasabha was formed. Hindu Mahasabha, this Hindu Mahasabha wants to represent only the Hindus interest, and at the same time Muslim League. So this Muslim League representing Muslims and they wanted to protect the interest of only the Muslims. So this is the first stream and this is the second stream, the religious matter. Okay, in the name of religion these both are divided. One is north and one more is south. See, so these religious groups were also entering into Indian national movement. So these both were trying to create some pressure on the British administration for the attainment of independence. Both Muslim League also tried and Hindu Mahasabha also tried, and majority of the Hindu Mahasabha members were Congress people. Majority of the Hindu Mahasabha members were very active in the Indian National Congress. See, the third stream, we can see only these two streams. If you see, religion means only you can see, identify Hindu and Muslim, but the third stream also played an important role. Third stream also there. There was a third stream, but no one recognized it that moment, but later they recognized. The third stream was peasant nationalism. See, apart from the Hindus and Muslims, in Hindus also peasants were there and Muslims also peasants were there, but no one is representing the peasants. No one is taking care about the peasants. They are taking care, they are discussing, but not much. Whatever they are giving importance to the independence, and the independence ఇవ్వాల్సినంత ఇంట్రెస్ట్ లో ఈ peasants కి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. So who is taking care about them? Communist Party of India representing peasants. Communist Party of India representing the peasants. And one more, there is a fourth stream also there. Fourth stream. See how the Indian society was very complex. Indian society was divided into peasants, Muslims, Hindu, and fourth stream was self-respect movement. So the self-respect movement,
self-respect movement. This self-respect movement was started by Ramaswamy Naikar in Tamil Nadu. Ramaswamy Naikar, Tamil Nadu. So what was the movement this? Because certain sections in the Tamil Nadu, Kerala region, they were not allowed in the temple. So this Ramaswamy Naikar started temple entry movement. Which movement? Temple entry movement. You might have learned in your 8th class. So that also called as self-respect movement. This is one stream. And the another stream was Dalits issue. That is depressed class issue became very big issue. So 1, 2, 3, 4, there are 4 streams are there. Apart from that, another issue became very big issue in India. So that is Dalit issue. Sir, what was the Dalit issue? Dalits were, actually majority of the Dalits were, they follow Hinduism. But upper caste Hindu people, they ignored the Dalits. They ignored the interest of the Dalits. They disrespected the Dalits. So these depressed classes there was no representation from the depressed classes. No one is taking care about the Dalits. No one is discussing about the Dalits. Congress, Hindu Mahasabha, they are thinking about that only independence. But you see, national independence means attaining freedom from the British is not enough. British వాళ్ళ నుంచి స్వాతంత్రం సంపాదించి సరిపోతుందా? It is the idea is integration of the lower cadre people into the national politics also important. I repeat, national movement or national freedom struggle or attainment of the independence from the British only is not a freedom, not a true freedom, not a true independence. The true independence is inculcating this Dalit or integration of these Dalits into the national politics or into the society is also a true independence. It is a true freedom. Okay, so that's what Dalit issue became very major issue. British also showing very concern. British says that you Congress people are ignoring the interest of the Dalits. There is no space for the Dalits in the Congress. Okay, Dalits were not allowed in the temples. Dalits were not allowed into the society. Dalits were, treated as untouchables. So this became very, very biggest issue. Okay, so Indian National Congress also did certain mistakes because they were not given much importance to the Dalits. So at the same time, certain Congress leaders, some of the Congress leaders, they shown empathy towards to the Dalits. They felt that Dalits representation also very important in the national politics. Dalits also must be included in the Congress. So, but Congress leaders majority of the Congress leaders were not shown interest towards to the Dalits. But few leaders, one of the important Congress leader, INC leader, Mr. B.S. Munje. B.S. Munje was friend of Gandhi. Friend of M.K. Gandhi. Some of the Indian Congress leaders were showing empathy. Some of the Indian national leaders they wanted to inculcate the Dalits into the Congress, into the national politics. So B.S. Munje was among them. So B.S. Munje was a friend of Gandhi. He thought that Dalits participation also very important. At the same time, MC Rajah was represented the depressed class. MC Rajah, who belongs to Tamil Nadu, and MC Rajah, he represented the Dalits. Okay, so MC Rajah, B.S. Munje, both made a pact. MC Rajah and Munje Pact. It is called as Munje Pact. MC Rajah, Munje Pact. What was the importance of this pact? But nobody coming forward to represent the Dalits. But here, MC Rajah, who belongs to Congress, and Munje, who belongs to depressed class or Dalit. So they made a pact. They made a pact in 1932 February. That so Congress must be give joint electorates. Joint electorate means it must be Dalits plus Congress. In the upcoming elections, Dalits also must be must be included in the electorates. So that was a pact between MC Rajah and Munje. But later this pact was subsided.
this pact was subsided. Why it was subsided? It was not given that much importance because after Puna Pact, in 1932 September. So this is February. This was 1932 February it was made, but later Puna Pact was made in September 24, 1932. In our earlier session we discussed about the Puna Pact. According to the Puna Pact, Ambedkar was convinced Gandhi, I repeat, Ambedkar was convinced Gandhi to accept Dalit representation, and Dalits were reserved constituencies were reserved for the Dalits. Earlier there was a separate electorates were there, but separate electorates were not accepted by Gandhi, and instead of the separate electorates, reserved constituencies were given to the Dalits according to the Puna Pact between Gandhi and Ambedkar. So this was Gandhi and Ambedkar మధ్య జరిగినటువంటి పూనా ప్యాక్ట్ వల్ల, పూనా ప్యాక్ట్లో దళితులకు సపరేట్గా కాదు, బట్ కొన్ని రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇచ్చారు, వేర్ ఆల్ మెంబర్స్ కెన్ ఓట్, అందరూ కూడా ఓట్ వేయచ్చు. బట్ సపరేట్గా ఉంటే దళితులు నిలబడితే దళితులు మాత్రమే ఓట్ వేయాలి, కానీ రిజర్వ్ పెట్టారు. రిజర్వ్డ్ అంటే దళితులు నిల్చోవాలి, దళితులు నిల్చుంటే ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి అందరూ అన్ని కులాల వారు ఓటేయాలనేది ఈ పూనా ప్యాక్ట్. ఫైనలీ గాంధీజీ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్. సో వెన్ దిస్ పూనా ప్యాక్ట్ వాజ్ మేడ్, దెన్ అగైన్ ద మచ్ ఇంట్రెస్ట్ and there is a what we can say, the Dalits representation became strong, the Dalits issue became very strong. So not only MC Rajah, Ambedkar, MC Rajah, BS Munje, Sarat Chandra Bose, the brother of Subhash Chandra Bose. Sarat Chandra Bose was the brother of Subhash Chandra Bose. He also supported to the Dalits representation. He also supported the depressed class. During this time, everywhere in India, even Congress and British all are discussing about the Dalits, because British showing some concern about them. Why they are showing concern about them? Because Congress was not, it is an idea. Really they do not have love on Dalits, because they wanted to suppress the Congress, they wanted to show some mistakes in the Congress. So that's what they are showing some concern about the Dalits. బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏదో నిజంగానే దళితులకు ఏదో చేయాలని లేదు, కాంగ్రెస్ మిస్టేక్స్ ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని చెప్పి ఏదో ఎత్తి చూపడానికి చెప్తున్నారు తప్ప, బ్రిటిష్ ఆల్సో నాట్ దట్ మచ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ద దళిత్స్, ఓన్లీ సేక్ ఆఫ్ పాలసీ, దట్స్ ఇట్. దెన్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ Dr. B.R. Ambedkar became an important person. Ambedkar became a prominent person. Ambedkar became a sole person. He was represented the depressed class, and he founded All India Depressed Class Federation. All India Depressed Class Federation, he was founded in 1942. All India Depressed Class Federation, he was founded, one party was founded by an organization, and also we can say that party in 1942 to represent the Dalits. Okay, so All India Depressed Class Association, All India Depressed Class Association by Gandhi. So Gandhi kuda kodundi ar association, All India Depressed Class Association of Gandhi, Federation emo Dr. B.R. Ambedkar. So British also accepted the Ambedkar representation, because he was very good and very educated person. Next, a special SC conference was SC conference was held. Where it was held? SC conference was held in Allahabad, that is we are calling as Prayagraj. SC conference was held in Allahabad in 1942. In this Allahabad SC special conference, in this SC special Dalit conference, but Dr. B.R. Ambedkar said that India was not a nation. Very important. India was not a nation. But what? But కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ నేషన్స్. అంటే ఇండియా అనేది కేవలం ఒకే దేశం కాదు, అనేక రాష్ట్రాలతో కూడిన, అనేక దేశాలతో కూడినటువంటి దేశం.
అనేక దేశాలతో అన్ని దేశాలు కలిస్తేనే, దట్ మీన్స్ అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపితేనే దేశం. ఇట్ వాస్ సెట్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఎంసీక్యూలో అడగచ్చు, ఎంసీక్యూలో మనకి రావచ్చు. ఎస్సీ స్పెషల్ ఎస్సీ కాన్ఫరెన్స్, షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఏ స్పెషల్ ఎస్సీ వాట్ కాన్ఫరెన్స్ దిస్ ఈస్ పొలిటికల్ కాన్ఫరెన్స్. ఎస్సీ స్పెషల్ పొలిటికల్ కాన్ఫరెన్స్ was held in Allahabad 1942. Dr. B.R. Ambedkar said that India was not a nation, it's a constellation of all nations అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో he warned the Congress and British. He warned the Congress because everyone is thinking that Dalits, they do not have proper representation, Dalits are depressed and Dalits are lower cadre, Dalits are, they are survival class, service class. But Ambedkar gave a warning to the Congress and British that Dalits are depressed class, they are having their own identity, they would have their own identity. Maku depressed class ki maku own specific identity undi, specific identity. Who said depressed class would have their specific identity? Maakantu oka specific identity undi. So British also accepted. And in 1943 సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియన్లో ఉన్నటువంటి మన ఇండియా వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి రాణి ఒక వ్యక్తిని నియమించింది. ఆయన్నే మనం ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫర్ ఇండియా, the Secretary of States for India. He also accepted that Ambedkar was the right person, Ambedkar was the correct person, he only the proper representative of the depressed classes. ఈయన మాత్రమే డిప్రెస్డ్ క్లాస్ని చాలా బాగా రిప్రజెంటేషన్ చేయగలదు, he is a suitable person అని చెప్పడం జరిగింది. సో in this perspective, Muslim League, Congress accepted the Dalit representation. So because Congress thought that we are only the greatest party, whatever we say everybody should follow. But Muslim League says that no, we are also the members, we are also the citizens, we are also having the voice. So whenever this depressed class issue became strong, whenever the depressed class they are giving their voice, then there was equal status. So on par with the Muslim League. How Muslim League is demanding, same Dalits also demanding something to the Congress, something to the British. So equal to Muslim League in the political atmosphere. Dalits got importance. How the Muslim League got importance? Similarly, Dalits also they got same importance. Ambedkar got also same importance. How Muslim League was asking, how Muslim League they are their identity, then Dalits also they got this identity. In 1944, one non-party meeting was held. In 1944, non-party meeting, it is not about the party, non-party conference. In 1944, non-party conference was held under the leadership of Tej Bahadur Sapru. So, under the leadership of Tej Bahadur Sapru, a non-party conference was held. In this conference, they discussed about the basis of future India's constitution. It was how our Indian constitution would be, what things we need to be add. So the discussion they started about the basis of future India's constitution. It was held under the leadership of Mr. Tej Bahadur Sapru. So they invited Ambedkar. So this Tej Bahadur Sapru, this non-party meeting conference, they invited Ambedkar to nominate or to send his representative, because Ambedkar also he is raising his voice. So they invited Ambedkar to send his representative. What is your thought, what is your views on the future India's constitution? How మన ఫ్యూచర్లో మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు చెప్పండి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎలా చేద్దామనే దాని మీద ఒక సబ్ కమిటీ they wanted to set up one subcommittee about the future India's constitution. ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీలో మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం, మీరు అంబేద్కర్ మీరైనా రావాలి, లేదా మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చెప్పి ఒక వ్యక్తి ద్వారా పంపించండి అని ఈ నాన్ పార్టీ మీటింగ్లో వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైందంటే, కాంగ్రెస్ ఏమనుకుంది, మేము ఏం చేసినా నడుస్తుందని కాంగ్రెస్ అనుకున్నారు. సో అట్ ద సేమ్ టైం
ముస్లిం లీగ్ వాంటెడ్ టు పుల్ ద బ్యాక్, మేము కూడా ఉన్నాం ఈ దేశంలో, మాకు కూడా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి, మా గురించి కూడా పట్టించుకుని వాళ్ళు అన్నారు. ఫిజెంట్స్ ఉన్నారు, ఫిజెంట్స్ గురించి ఎవరు పట్టించుకున్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకున్నారు? సో హూ గేవ్ ద వాయిస్? కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, సిపిఐ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా వాంటెడ్ టు రిప్రజెంట్ ఫిజెంట్స్. అందరూ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, బట్ దళిత్స్ని ఎవరైనా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారా? నో బడీ రిప్రజెంటింగ్ ద దళిత్స్. మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటాడు, మా సంగతి ఏంది అనే టైంలో సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో వన్ మోర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్, నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్, నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ, నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై భాస్కర్ రావ్ జాదవ్, మర్చిపోయాను, భాస్కర్ రావ్ జాదవ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. బికాస్ కాంగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద కులస్తులు, అప్పర్ క్లాస్. సో నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ వాజ్ జస్టిస్ పార్టీ ఇన్ మద్రాస్ 1916లో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ అంటే అన్ని పార్టీలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళే ఉన్నారు. అసలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లోవర్ క్లాస్ వారు ఎవరు లేదు. అంటే మీకైనా పార్టీ మాకు ఉండొద్దు అని చెప్పి రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ కమ్యూనిటీస్, బ్రాహ్మిన్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ కలిసి జస్టిస్ పార్టీ పెట్టుకున్నారు. సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ. సో సిమిలర్లీ నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై భాస్కర్ రావ్ జాదవ్. ఆయన మహారాష్ట్రలో బ్రాహ్మిన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఒక నాన్ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ పెట్టారు. బికాస్ కాంగ్రెస్లో బ్రాహ్మిన్స్ ఒక డామినేషన్ ఎక్కువగా ఉండేది. సో అలా కాకుండా భాస్కర్ రావ్ జాదవ్ ఒకవైపు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ ఒకవైపు, రామస్వామి నాయకర్ లీడ్ చేశారు. ఇవన్నీ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉండేది. ఇండియన్ పొలిటికల్ సినారియో చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఈ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో అందరినీ కలుపుకొని ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రాయాలనే టాస్క్. దళితుల్ని, ముస్లింల్ని, ఫిజెంట్స్ని, అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళని, విమెన్స్ని, ఎస్సీని, ఎస్టీని, ఓకే అందరినీ కలుపుకొని మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ రాయాలి అనేది ఒక టాస్క్. సో హౌ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ వాజ్ మేడ్ and how they have done their work, that we will be discussed in our next session. Hope you understand. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఐ విల్ గైడ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.